Всем привет, меня зовут Стас, итак, по прохождению Хогвартс Наследие. Так, мне нужно поговорить с профессором Ниов за картографией. Это, по-моему, в Хогвартс мне надо направиться. Сейчас посмотрим. Да, Хогвартс. Так. И куда мне в Хогвартс? Зал картографии. Ага. Кабинет по изучению. А почему туда ведет? Так, подожди. Западная башня. Нет. Так, а меня туда и не ведет. Не показывает, куда мне там надо направиться. Так, ну давай, наверное, переместимся вот сюда. Так, не астрономическая, а пристройка к библиотеке. Снятие проклятия. Поговорить с Саманта Дейл. Ну давай переместимся туда. Так, переместились, а вот Саманта Дейл. Oh, it's you! Just the person I need. Видишь, как она орет. Samantha, is everything all right? No, it's not. It's my brother William, the one I told you about after Charms class. He's been cursed. He ignored my warning, and now he's lying in St. Mungo's looking completely pathetic. He simply never listens. I'm sorry, how exactly has he been cursed? Oh, you won't believe it. Truly, but his feet were turned into purple beets. You can imagine his distress. And mine. I won't even go into the attention he was getting from our garden rabbits before he admitted himself to hospital. I'm so sorry. That sounds like a trying situation. I'm glad you understand. Everyone else just laughs at me as if it's a joke. No compassion at all. Well, it is an unusual situation. How did your brother end up like this? It's entirely his own fault. I told him about some research I'd done recently on our ancestor Marmaduke Dale. In particular, my discovery that Marmaduke's tomb was cursed. My brother's always making fun of my discoveries. This time, he laughed in my face. Told me I'd misinterpreted my findings. As if that were possible. And to prove his point, he went right up to the entrance of the tomb and poof! His feet transfigured into beets. Его ноги превратились в свёклы. Ему явно нужна How помощь. awful. I can see why you're upset. He definitely needs some help. Exactly. Почему именно He may be a свёкла? cape flapper, but he's still my brother. And no one deserves such a fate to last forever, especially as the result of a single brainless mistake. Now I worry that if the curse isn't reversed, it could become permanent. Can't the curse be broken? Possibly. The curse stems from a crest that was stolen from Marmaduke. If the crest were returned to its rightful place upon his sarcophagus, then I believe that William's feet may be restored. You battled trolls when they attacked Hogsmeade, escaped a dragon, and I could tell by your work in charms that you're a skilled spellcaster. Returning a crest to a sarcophagus should be almost effortless for you. So, will you help us? I can take the crest to Marmaduke's sarcophagus for you. Oh, thank you! Thank you so much! You'll simply go into the tomb where Marmaduke was laid to rest and place the crest on top of his sarcophagus. According to my research, the tomb's been abandoned for centuries, so it should be a fairly simple task. You'll find it just east of the hamlet of Brockborough. Thank you for your help. My family is indebted to you. надо в зал картографии сходить. I need to find the tomb near Brockborough and place Samantha's family crest on a sarcophagus there. Так, я в какую-то теплицу перенесся. Так, а мне надо в зал картографии. Я надеюсь, подожди, у меня здания, надеюсь, не сбились? Ага, вот они сбились, да? Так, поле призывателя матч 2. Так, нет, подожди, мне надо задание вообще посмотреть. Я опять иду не туда, заданием. Так, поговорить с профессором, вот. Ну, вроде как правильно иду. Эти должны вроде сейчас подраться, да? Смотри. Блин, калашматит его.
Видимо, он заебал его. Так, ладно. Идем. О, уже елку поставили. И украсили все под Рождество. Новый год. Я опять хвост задрался. Надо его поправить. Во. Поправился. Так, куда мне идти? Наверх? Нет, вниз. Вниз, 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 вниз. Еще раз вниз. И еще раз вниз. Тут спящий дракон. Так, а тут это зельеварение. Класс зельеварения. Блин, далеко идти еще? 100 метров еще. Так, и уже почти дошел. Скорее всего, меня сейчас отправят опять на какое-то испытание. Что-то, блин, далеко это идти. Может было, кстати, сюда переместиться, блин, но я что-то даже не нашел это место. Так. Мне, скорее всего, надо типа выполнить будет ее испытание. Welcome back. Так. О, поговорить. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, Взгляните на карту. the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. Хогвартс. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. О, кабинет директора I пойдем. had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. Так, I shall meet you in my короче, мне надо portrait попасть there. туда, пока его не будет. Until then. Понятно. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Но там нужно это особое заклинание, чтобы попасть туда. Так сказать, пароль. Так, по фигам его в кабинете. Revelio. Так, ну здесь ничего нет. Блин, он переместится, это быстрее будет, чем бегать так. Класс заклинаний. Так, возле класса... Так, подожди, нет. Совсем рядом уже. Так, подожди, вот есть еще одно задание, да? А где оно? Внизу, наверное, да? Тут, скорее всего, внизу. We should speak with Mr. Bickle's О. friends. I believe I can sneak away Мистер without drawing my Бикла. mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. I Вот think он I с ним know поговорит. how and О, where копия. to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Бля, опять смс-ки поналетали. Так, подожди. А где это задание? Оно ниже находится? Не пойму. Сейчас я попробую спуститься. По-моему, да, вот оно. Нет? А где оно? А, вот, все вижу. Ну, сейчас возьму задание и пойду по основному. The sheer nerve taking them down. Что опять случилось? Pardon me, is everything all right? No,
No, it's not. We only had 2 bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Was it what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So, I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. Perhaps I could help put the bells back up. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell tower just above the music room. You're certainly of more help than Adelaide. Короче, теперь надо помочь повесить I колокола. imagine the bells are just inside in the bell tower. Так, нет, мне надо сначала идем по основному заданию. Сначала основное задание выполним, потом уже этим квесты выполним. Хоть опять за... О. Так, мне надо профессору Фигу. Профессору Фигу. А она наверняка знает пароль. Или профессор Уизли знает пароль. А чего ждать-то? Вот он Now стоит. here's Professor Fig. The keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? В кабинете Believe it директора or будет. not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. Оборотное You'll зелье. look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does? So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, Он профессор time is of времени the зря не essence. терял. И Drink up and наварил I shall explain оборотного more. зелья. Я сейчас превращусь в профессора Блэка. О. Профессор Блэк. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's меня house есть? elf. А у меня время есть какое-то ограниченное? Так, наверное, надо поговорить с мадам Кагавой.
Do you have a moment, Professor? Что за нафиг? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only... you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Так, мне решать, что лучше. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. А зачем ему сверили от прыщей I just и hope you гнойников? brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Я думаю, это, скорее всего, мне и достанется. I wonder almost daily why I accepted this appointment from the ministry. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. What could the headmaster want? Можно отругать его. Gareth! Mr. Weasley! What are you doing here? Don't you have somewhere to be? Oh, Professor. Yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago. Muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. Bah! That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. On your way, Mr. Weasley. Отчитал. Так, большой зал, да, ты говоришь? Well, there's one for my diary. Так. You call that a shine on those boots? Do better. Так, иду в большой зал, да? Here, what could he want? О, умница. Он с умниц поговорить. Mr. Gaunt, where do you think you're Мистер going? Мракс. I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Так. Greetings! I mean, out of my way, children. А Professor, вот и мадам a Кагава. word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Да-да, пиши. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure.
And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. What did we do to deserve him as a headmaster? Так, мне нужно большой зал. А где большой зал? Так. Но я иду по правильному пути. Ага. Мне не переместиться, да? Даже отметку не поставил. Так, а здесь должна быть лестница. Да. Сейчас пойдем через главный двор и выйдем как раз в большой зал. Ну, короче, профессор Блэк запретил квиддич. Можно с ней поговорить. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Где этот эльф? Something seems a little off with the headmaster. Директором что-то не так. Думаю, надо поменьше с ним разговаривать. Stand proud, purebloods. The future is yours. О, профессор Уизли. I need to speak to you. Только тебя не хватало. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Так, а почему... Так я, по-моему, не скучаю, такая... Он занимается секретными заданиями Министерства магии. Я по нему и не скучаю. And I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. That ought to give Professor Fig some breathing room. Блин. А мне сейчас что, придется речь толкать, что ли, тут какую-то? В большом зале. А он домовик. Скроуп. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. Я передумал. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. В нем говорится про силу, в нем говорится про власть моей семьи, в нем говорится про чистоту крови. It's
Pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Ah, yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Toujours Thank you. pur. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Так, а что, ему отлично, он сколько сказать? I best get out of sight. Ahem. Attention, students. I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the noble banners of Gryffindor. I shall be taking no questions at this time, or ever. О, фига себе. О, надо быстрее идти, мне тогда. Мне надо быстрее идти. Действие обратного зелья заканчивается. Made it just in time. It's wearing off. О, спрятался, да? Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Так, теперь надо добраться до кабинета. Так, а почему у меня слетело... А, нет, задание сейчас, видимо, появится. Сейчас, наверное, появится. А что, не появится, что ли? А, во. Так, а далеко мне идти-то? Не далеко. Недалеко вроде как идти. Хотя нет, далеко идти. Так, сюда. Так, зал трофеев. Ну а все, мне больше не переместиться никуда ближе. Лестница. Лестница трофеев. Пускай будет зал трофеев. Так, а вот зал трофеев. Так, а тут совсем чуть-чуть осталось дойти. Так, сюда. И вот наверх. Так, куда? Через этот лабиринт. И пойдем уже в зал. Кабинет профессора. Кабинет директора. Высоко подниматься-то. Так, а вот... The gargoyle. Ну, That's where I need to speak the password. ну давай попробуем. Toujours pure. О, сработало. Сработало. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Так, а вот да, кабинет профессора, ой, кабинет директора. Так, вроде тоже есть, да? Да. Портрет спящих. На нем все директора и директрисы нравится такая переживать по всем трудностям, с которыми они постоянно сталкиваются во время атак по школе человеческого общества. Некоторые предпочитают наслаждаться заслуженным сном, если представляет такая возможность. Так они все там только спят. Так, вот замок. Блин, второй уровень. О, сейчас как раз. О, и шляпа.
О, да. Прям все как в кино. Revelio. Там еще что-то есть, да? Но я думаю, потом оно будет сюда еще раз прийти. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. Пьедесталу. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? А что за записка? Чек из аптеки. Зелье от прыщей. 1 пузырек. Чек из аптеки. Да, тут Дамблдор потом будет сидеть. Угу. Все директора, да? Не, он все только и спят. Прикольно, прикольно. Так. That must be the pedestal. О, сундук. Ага, все заполнено у меня. А где директор спит? А, ну спальня там, наверное, сделана, да? А это омут памяти? Непонятно совсем. А, вот еще одна записка. Чек средств для укрепления волос. Воск для усов, помада для волос. Помада для волос. А щетка с жемчужной ручкой. Чесалка для спины с золотой ручкой. Так, короче, тут директор какая-то коррупционная составляющая. Короче, надо оперативников сюда вызывать. Следственный комитет директора, потому что он какой-то коррупционный составляющий у него тут есть. Так. Все, я посмотрел. А почему у него... А, он же Слизерина, по-моему, да, учился? Поэтому у него тут висит Слизерина все. А что тут еще интересного есть? А, вот. Revelio. Ага, все, вижу. Страница руководства. Распределяющая шляпа. Распределяющая шляпа. Так, а мне туда не пройти. Мне нужно Алхамора. Замок 3-го, да. Ладно, потом поищу я. Так, ладно. Да, кабинет, конечно, здоровский. Все как в кино. Так, ладно, почитаем книгу. Это как дневник Тома Реддла, что ли? Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. Фига себе. You must Я короче в move книге. swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. Короче, мне надо ее The найти. first you will need is a cloak. Мантия. Так, ключи из город, чтобы вас не заметили. А заклинаний? А заклинаний у меня нет. Заклинаний у меня In нет. this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. О. Короче, надо, чтобы меня эти жители не видели, да? О, смерть. То есть надо как-то пробираться втихаря. Тихонько, потихоньку, потихоньку.
Мне нужна мантия-невидимка. А где мне найти? I should have run when I could. I'd be free by now. Честно. This is my chance. Come and leave. Ага, там впереди кто-то есть. Так, подожди. Так, тут мне не пройти, да? Ага, и здесь не пройти. Так, надо спрятаться здесь. Так, мне нужно прямо, да, пройти? Короче. Вот, все, идем. Все, отлично. Отлично, чуть-чуть осталось. I see. A staircase straight ahead. Меня видят. Так. А как мне пройти? Если он стоит на месте. Вот, идем. Это мой шанс. Сейчас проскочить. О, смерть. Что-то какая-то странная книга-то. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Так, лестница, да? Блин, ну там... А чё я стою-то? На лестницу. И по крыше дайте мне. They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? Блин, мне еще далеко идти. Too many. I must cross this road as fast as I can. Пойдем. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Ой, ёп. А я его даже не видел. Шмяк. Повод еще раз. Так. Где я? Блин, а чё так медленно-то иду? Too many. I must cross this road as fast as I can. Так, все, идти. Давай. Так, там будет сейчас, смотри, стоять, да? That's where I need to go, but I need to find a way past them. Так, сейчас он вернется и пойду я. Все, можно идти. Сейчас спрячусь за этими бочками и буду ждать, пока этот отвернется. Вот, все, отвернулся. Да что, побыстрее никак? Так, шмерть. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Так, а мне никуда спрятаться можно. О, дверь. That doorway looks like the only safe way forward. Closed tight. No way but forward, I suppose. О, рябиновый отвар. Наверное, не просто так тут стоял. Опа-на. Да, тут их слишком много. Так, мне, короче, надо сигануть туда.
Now's my chance. Это мой шанс, говорит он. Давай, давай, ты... Топай, топай, топай. Так, есть что-то есть. Так, а что это у нас? Таинственная мантия. Мантия-невидимка. Мантия-невидимка. Так, а куда мне теперь идти? А, вон она прямо, да? Да, нет. Значит, правильно иду, да. А зона закрылся. Все, это мимо них могу идти. I can get closer to them. Мантия-невидимка. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? О, смотри, у меня бузинная палочка в руках. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Бузинная палочка? Таинственная волшебная палочка. I've never felt such power. Depulsor. Нифига себе. А, мне только эти заклинания можно использовать. Так, теперь мне, скорее всего, с ними сходиться надо будет, да? Хорошо, что у меня рябиновая отвара есть. Bombarda. Depulsor. Depulsor. Bombarda. Protego. Stupid one. Descendo. Defendo. Завершите бой за 40 секунд. Ну да, палочка серьезно сильная. Bombarda. Depulsor. Descendo. Defendo. Protego. Stupid. Bombarda. Depulsor. Descendo. Bombarda. Depulsor. Descendo. Defendo. Bombarda. Protego. Stupefy. Bombarda. Descendo. Bombarda. Во. Stupefy. Да, бой зашли за 3 минуты. Видимо, тут будет много. Depulsor. Bombarda. Protego. Stupefy. Descendo. Defendo. Stupefy. Bombarda. Последний, да? Нет? Во. Можно эту палочку будет потом забрать себе?
Или мантию звать себя. Сейчас опять мясорубка будет. С боссом? А, мне на нее ничего не действует. Разрешите бой за 15 минут. Так, я выполнил какую комбинацию. Вот. Утонул на него. Давайте, вдохните уже. Смет ходит, наблюдает за мной. Вы опять? Давай, давай, давай. Бля, не успеваю перехватывать эти. Или как бы бой сейчас не затянулся действительно 15 минут. Рябиновые отвалчики заканчиваются. Надо очень древней магии на того туалет использовать. Вот, отлично. Все. Ага, теперь два этих. Ой, ёб твою мать. Так, еще одна. Вперед тут черные псы. Заклинание мало. Ну давай, давай, давай. Блин.
Вот, так, -1. Блин, опять не успел перехватить. Этому урон вообще не походит. О, все, упал. Сколько их тут? Я тут все, что мог, использовал. Все. Все. Так, а тут у нас что будет следующее? Воскрешающий камень следующий будет. Воскрешающий камень. Теперь я это не могу умереть, что ли, или что? Все не то, что чем кажется. Что это было? А, теперь только камень у меня есть. Что ж, я на сегодня эту серию закончу, потому что мне уже бежать надо. Ну вот, продолжу в следующий раз. Конечно, все интересно, блин, отсюда пройти. Вот. А продолжу, скорее всего, в следующий раз, потому что уже времени нету. Вот. Так что всем спасибо, кто смотрит, подписывайтесь, ставьте лайки. Вот. Ну а на сегодня все. До скорых встреч.